Hi guys, welcome back to our video and today we are going to start our chapter 1 revision. Okay, so chapter 1 க்கு தேவையான எல்லா வீடியோஸும் ஒரு தனி பிளேலிஸ்டா ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். This video is only your revision. ஓகேவா, எப்படி எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி ஈஸியா ரிவைஸ் பண்ண முடியும், என்டையர் சாப்டரை வந்து டக்குன்னு கிளான்ஸ் பண்ணணும், இல்லை அடிக்கடி ரிமெம்பர் பண்ணணும் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ரிவிஷன் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ இன் டெப்த் இன் டு ஈச் பார்ட் you can refer my playlist. The playlist is in Tamil. And for this revision, majorly I'll try to cover in English, okay? Because you can write those keywords in your exams. Okay, we'll start our revision. Now, we are going to start what is strategic management. To talk about a strategy, we are going to talk about what is strategy. Then we are going to talk about what is management. Okay, then the integration of strategy and management. Okay, strategy relates to how the way the business decide to respond. Okay, so what it is going to respond is going to respond to dynamic hostile external forces. So எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸான என்விரான்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்மளோட அன்சர்டனிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி. That is how the strategy relates to. So the strategy relates to the way the business decides to respond. What is going to respond? Dynamic hostile external forces. What purpose? To unravel the complexity and to reduce the uncertainty. Okay, so what is a strategy? Strategy is a long range blueprint. Okay, what it's going to give you? It's going to give you the desired image, the direction and the destination. Okay, right. So ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சாஃப் அண்ட் க்ளூக் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் வந்து தனித்தனி டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டெஃபினிஷனை யூ கேன் ஜஸ்ட் revise once before the exams. Okay, so what is the role? So the strategy இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, it going to give you a integrated framework for what அப்படின்னு கேட்டா framework for SWOT. So SWOTனா என்ன அப்படின்னா strength, weakness, opportunity, threat. So first you are going to evaluate and exploit the opportunities. உங்களுக்கு என்ன opportunities இருக்கு அப்படிங்கறத first you are going to evaluate. Exploitனா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், exploitனா வந்து அழிக்கிறது கிடையாது. Another meaning for exploit வந்து to use it to the best possible way. Okay, so next வந்து என்ன? த்ரெட் வந்து என்ன மாதிரி நமக்கு த்ரெட்ஸ் இருக்கு, அதை எப்படி நம்ம வந்து மீட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது. அண்ட் ஸ்ட்ரென்த், நமக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தை கரெக்டா எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், எப்படி நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றதுக்கும், நம்மளோட வீக்னஸ் ஏதாவது இருந்தா அதை ஓவர் கம் பண்ணி வரத்துக்கும், இது எல்லாத்துக்கும் என்னவா யூஸ் பண்ணுது, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி. ரைட், ஸோ இட் இஸ் நாட் அ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது ஒரு மேனேஜ்மெண்டோட சப்ஸ்டிடியூட்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நோ, ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் நாட் அ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது எப்படி இருக்கணும், ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது எப்பயுமே வந்து ஒரு தப்பு இல்லாம அப்படிலாம் இருக்காது. நெவர் பி ஃப்ளாலெஸ். ஓகேவா, அண்ட் நெவர் பி ஆப்டிமல். இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எப்பப்போலாம் என்னென்ன சுச்சுவேஷன் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை ஃபிளெக்சிபிளாகவும் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் வேலை எப்படி ப்ராப்ளமை மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது இருக்கணும். ப்ராக்மேட்டிக் அப்படின்னா என்னன்னா, ப்ராக்மேட்டிக்னா டீலிங் வித் அ ப்ராப்ளம் இன் அ ப்ராக்டிக்கல் வே. எப்படி நம்மளால இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு இருக்கக்கூடிய வகையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும். ஓகே, ஓகே, நவ் வி ஆர் கண்டினியூங் வித் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா, மேனேஜ்மெண்ட்னா ரெண்டு விதமாக மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கு, இட் இஸ் அ கீ குரூப். ஓகேவா, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அவங்க தே ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஓகே, அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், பிளானிங், கண்ட்ரோலிங் எக்ஸெட்ரா, இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம். ஓகேவா, அண்ட் சீஃப் ஆர்கன்னா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் த மெயின் ஆர்கன் ஆஃப் யுவர் ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா, எல்லா மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸுமே எப்படி வந்து பிரெயின் பண்ணுதோ ஒரு ஹியூமன் பாடியில், அது மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இட்ஸ் அ சீஃப் ஆர்கன். அண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, தே ஆர் கோயிங் டு
integrate your resources. Okay, what you are going to do, they are going to integrate the resources எல்லாம் தனித்தனியா இருந்தா யூஸ் இல்லையா? So they are going to integrate all the resources and they are going to mobilize and utilize it, so such that they are making your organization as a unified functioning unit. Okay, and your organization இருக்குல்ல, அந்த ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த கேரக்டர் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் வில் டிட்டர்மைன் த சர்வைவல். எப்படி வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன் சர்வைவ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறதையுமே டிட்டர்மைன் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் management has to facilitate the organizational change. ஓகேவா, எப்போல்லாம் ஆர்கனைசேஷனல் சேஞ்ச் நடக்குதோ அப்போ எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். ஓகே, தோஸ் ஆர் த keywords here. ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும், ஆர்கனைசேஷனில் என்ன சேஞ்ச் நடந்தாலும் அதை அடாப்ட் பண்ணி போகிற லெவலில் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, மேனேஜ்மெண்ட்டோட ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன? ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ப்ராசஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ப்ராசஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் பேக்டு பை, ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ப்ராசஸ்ங்கிறது இட்ஸ் பேக்டு பை த பவர், காம்பிட்டன்ஸ், நாலேஜ், ஓகே, ரிசோர்ஸஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இது எல்லாமே பேக்டு பை இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு கேட்டால் ஃப்ளிப்கார்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்போம். ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து ஒரு மேனேஜர் இருப்பாங்க, தி ஹாவ் டு டீல் தட் ஃபெஸ்டிவலோட டிமாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி மீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்போம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் planning, organizing, directing, staffing and control. Okay, these are the major process done by the management. Okay, so to just run through, already we have covered, see here, these are the functions. I have given an example of Tata Steel, how they start their productions. Okay, how they are meeting their productions, quality எப்படி செக் பண்றாங்க, லாஸ்ட்ல ஸ்டீலோட குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க. So these are all the management ka process. So their process is backed by influence, is backed by power, competence, knowledge and resources. Now this point is important. The strategic management process is the set of activities that the firm managers undertake to put their firms in the best possible position to compete successfully in the marketplace. So it is a process, okay, that make you sit in the best position in the marketplace. So strategy na enna paatho, managementங்கிறது process and who are all there in the management அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். ஓகே, இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள், சீஃப் ஆர்கன். ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கிறதா என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் மேக்கிங் யூ டு சிட் இன் த காம்படிட்டிவ் பிளேஸ் இன் த மார்க்கெட். டன். ஓகே, next let's start with strategy. Strategy is a combination of proactive strategy, reactive strategy. Okay, okay, proactive strategy. Proactive strategy-ங்கிறது என்ன அப்படின்னா proactive strategy is a planned strategy. Okay, planned strategy. What is an example we have seen already is Tata Motors. Tata Motors-க்கு தெரியும் the future is electric vehicle. So they have planned for electric vehicle and they are moving accordingly towards the electric vehicle by producing Tata, Nexon, etc. Right? Now, for what purpose they are going for proactive strategy? Proactive strategy is to improve market performance and market position and financial performance. Okay, market position and financial performance இதை improve பண்ணுவாங்க by way of proactive strategy. reactive strategy na என்ன? reactive strategy na முன்னாடியே பிளான் பண்ண மாட்டோம். it is an adaptive strategy. whenever unanticipated developments வரப்போவோ இல்லனா fresh market conditions, UAD FMC. If you remember this chart, this is much more relevant for writing all the key points in your exams. Okay, so unanticipated development, fresh market conditions, இது ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா in reactive strategy we are going to face these two things. Okay, so அதனால அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா adaptive strategy ன்னு சொல்றாங்க, reactive strategy. ஓகேவா, இப்போ say for example in IT industries என்ன ஆச்சு அப்படின்னா திடீர்னு கோவிட் வரும்போது they have changed for work from home conditions, right? So work from home during COVID is an example of reactive
strategy. So for what purpose they are going to have this proactive and reactive strategy is to cope up with the uncertainties. Okay, to cope up with uncertainties. And how your strategy going to be? So strategy comes from two things. Okay, it is previously initiated actions. Previously initiated actions is related to proactive strategy because we have planned already. Newly initiated management decisions. Okay, this is for, you can remember as NIMD, newly initiated management decisions. This is PIA, previously initiated actions. Okay, these two things. So strategy comes from these two things. Okay, well, previously initiated actions and newly initiated management ka decisions. Now further points what they have given: strategy is proactive plus plan. They have given some explanation, you can read once. Strategy is also reactive and adaptive. Yes, of course. Now this is important, developing a strategy. Thus நம்ம என்ன மாதிரி strategy develop பண்ணணும் அப்படின்னா, hence partially, a company's strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen developments in the business environment as well as the situations within the firm. Okay, thus ரெண்டுத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது இருக்கணும். பார்ஷியலி டு meet the unforeseen development and the situations within the firm. ரெண்டுத்தையும் மீட் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல you develop your own strategy. Okay, that is okay. Now let's see the importance of strategic management. Okay வா, எதுக்கு இந்த strategic management அப்படின்னா, strategic management enables you to see, okay வா, better analyze நம்ம காம்படிட்டர்ஸை விட எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம், இல்ல நம்மளோட பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை விட நம்ம இப்போ ஓன் பெர்ஃபார்மன்ஸ், நம்மளோட இப்போ ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால அசஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். Right, and we can give superior returns to the investors. So investors என்ன எதிர்பார்க்கறாங்களோ அதை விட அதிகமான returns to the investors, customers, employees, suppliers. Okay, இப்படி அவங்க எதிர்பார்க்கறதை விட நம்ம strategic management இருக்கறனால நம்மளால more returns அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். Okay, now what are the objectives of strategic management? Two important objectives of strategic management. ஒன்னு என்ன அப்படின்னா, to create competitive advantage. So competitive advantage னு சொல்லும்போது I have given you an example of Apple. Okay, ஏன் அப்படின்னா ஆப்பிள்ங்கிறது யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அந்த போன்ல. ஸோ என்னதான் மற்ற போன்ஸ் எல்லாம் வந்தாலும் அந்த பிராண்ட் நேம்காக இருக்கட்டும், ஸோ they are falling for that phone, right? So they have the competitive advantage over the other phones. And to guide the company through all the changes in the environment. அப்போ objectives என்ன? ரெண்டு objective தான் strategic managementல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ரெண்டு objectives of strategic management என்ன? ஒன்னு to create competitive advantage. Second to guide the company through all the changes in environment. Environmentல என்ன changes நடந்தாலும் அதை guide பண்ணும். Example, Byju's. So ரெண்டு objectives stands for, objectives னு எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க strategic management அப்படின்னா, you will remember A for Apple, B for Byju's. A for Apple, to create competitive advantage. B for Byju's, to guide the company through all the changes in the environment. Right, next, what causes changes in the business? Businessல changes வருது அப்படின்னா what causes the changes? So எதனாலலாம் changes வரலாம்? Because of the technological changes. நார்மல் ஃபோன்லேருந்து மொபைல் ஃபோன் வந்ததா இருக்கட்டும், இல்லை டீரெகுலேஷன்ஸ், சேஞ்சஸ் இன் த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ், குளோபலைசேஷனாக இருக்கட்டும், இன்டர்னல் டெசிஷன்ஸ், ஒரு மேனேஜர் ஒரு மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தோஸ் டெசிஷன்ஸ்னா பிஸ்னஸஸ்ல சேஞ்சஸ் வரலாம். ஓகே, ஸோ வாட் causes changes in business? Because of technology, globalization, deregulations, internal decisions, changes நடக்கலாம். Next, the process does not end it. ஓகே, ends இங்கே முடியாது. இட் கோஸ் இன் அ சைக்ளிக் மேனர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விஷன் செட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறத ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு we have to execute it. அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் we will make correction. So you be very clear. If they ask for process, you go and write this. If they ask for components, you write this one. Vision, scanning. First நம்ம எங்க போக போறோம், what is our vision, and then we have to scan our environment, then we have to formulate our strategy, implement your strategy,
மேக் சம் கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகேவா, ஸ்டீலில் வந்து கடைசியாக ஸ்டீல் குவாலிட்டி கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா we will make some control activities, right? ஸோ அது மாதிரி you implement some control activities. ஓகே, இப்போ ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டெசிஷன்ஸ். ஓகே, ஒன் மோர் திங் இஸ் ஹியர். Okay, they are saying for SWOT analysis. Again, SWOT என்ன, உங்களோட strength என்ன weakness என்னங்கிறத பாரு. You match with your strength and weakness. So எதை match பண்ணணும், உங்களோட opportunities என்ன, threat என்னங்கிறத you just watch out. First look for it. Okay, and you match with your strength and weakness. Then you can make a plan for survival and your growth. Okay, there are some points. Okay வா, உங்க bookல இருக்கு. I have made like this. Okay, so okay, you can easily write all the points together in your exams if they ask for the objectives of strategic management, right? Okay, and in case of importance of importance of strategic management, there are two principles to be remembered. Okay, one is a Darwin's principle and second is a war principle. What is Darwin's principle says? Darwin principle says, okay, survival of the fittest. What is it? Survival of the fittest. Okay, fittest na enna, fittest na enna, ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, லார்ஜா இருக்காங்க அப்படியா? நோ, ஃபிட்டஸ்ட்னா யார் அப்படின்னா who can change and adapt to the changing environment. ஸோ மாற மாற என்விரான்மெண்ட்க்கு யாரால அடாப்ட் ஆக முடியுதோ it is called as the survival of the fittest. Okay, so if you didn't adapt, okay வா, consequences of not adopting, if you didn't adapt then you will go for extinction. Okay, next, so therefore, okay, நீங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணல அப்படின்னா you will extinct. Okay, you will get endangered, over. Okay, so now what you have to do, it becomes imperative for you to study your business strategy. What strategy you are going to do, right? This is your Darwin's principle. Darwin's principle says survival of the fittest. Okay, war principle says win or lose strategy. Okay, so war principle says you win or lose. Okay, organization has to build the competitive advantage over their competitors. Okay வா, so எப்பயுமே win or lose strategy தான் follow பண்றாங்க war principle. So to get the win பண்ணணும் அப்படின்னா you have to build what அப்படின்னா competitive advantage over your competitors. Example we have seen already in your objective, Apple as an example. Okay, for that you follow your SM process. What is the strategic management process? We have already seen the strategic management process. Okay, you follow this process: vision, objective, strategy, execution and correction. Done. What are the major benefits of strategic management? If they ask in your exams what are the major benefits of strategic management, எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா you remember this clue card. Okay, A B C D E F. Okay, A B stands for goals and objectives. What is the A and B of organization? A and B of organization is goals and objectives of organization. Okay, okay, next one, the C stands for core competencies, D stands for decisions, E stands for enhanced longevity of the business and F stands for future. Futureல ரெண்டு future இருக்கு and one more என்ன அப்படின்னா future இருக்கு இல்லையா, futureக்கு ரிலேட்டடா I have also given you past. So ரெண்டு future and ஒரு past. Okay, past. This is how you will remember your clue words. Once again, AB of an organization is goals and objective. C stands for core competency. D stands for decision. E stands for enhanced longevity of business. F stands for two futures plus one past. Okay, let's go to the points now. It helps define the goals and mission. Okay, it helps the management to define the realistic objectives and goals which are within the lines of the vision of the company. So helps you to define the realistic goals and objectives. Okay, that is your first point, goals and mission or objectives, right? Second point, so A and B is our first point. Okay, C stands for competitive advantage or core competencies. Okay, so strategic management help the organization to develop your certain core competencies and competitive advantage so that you can fight for survival and growth. That is your second point.
What is your third point? Decision. So strategic management provides you the framework for taking decisions. What are the framework? It is helping you to take the decisions such as market decision, product, investment, manufacturing facilities irka illiyanu paakuradhu. So இந்த மாதிரி decisions it will help you to take. So 3 points is over. A, B, C, D, E. Now, E stands for it helps to enhance the longevity of the business. So that what you can do, you can in the stage of competition and dynamic environment, it will help you to go for a long run. Okay. Done. A, B, C, D, E is over. Now it's going for F. F enna solranga? F is for future, right? So future, it helps the organization to be proactive instead of reactive in shaping its future. So you have to be proactive, okay, and you should also be reactive. See, it helps them to it helps them in working within the vagaries of the environment and shaping it instead of getting carried away by the turbulence or uncertainties. So that you should be not mere spectators. Okay, you have to analyze your actions. Okay, you should not just keep on seeing. So we have to analyze what is happening, and you have to be reactive also. So you have to be proactive plus you have to be reactive. And strategic management seeks to prepare the organization to face the future. Okay, and it is a pathfinder for your business opportunities. என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு அதுமே நம்ம வந்து பாத் ஃபைண்டரா இருக்க போகுது. ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா பாஸ்ட். ஓகே, பாஸ்ட்ல யூ வுட் ஹவ் மேட் சம் மிஸ்டேக்ஸ், ரைட்? ஸோ பாஸ்ட்ல யூ வுட் ஹவ் மேட் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் பிட்ஃபால்ஸ். ஸோ இட் சர்வ்ஸ் ஆஸ் அ கார்பரேட் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். ஓகே, கார்பரேட் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் டு கம் ஓவர் தட் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் பிட்ஃபால்ஸ், ஸோ தட் அதே தப்பு திருப்பி பண்ணக்கூடாது, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த what? The benefits of strategic management. Okay, what are the major benefits of strategic management? If they ask, you will write these points, right? Okay, now we are going to see the limitations of strategic management. Okay, wow, limitations அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸாம்பிள் க்ளூ வேர்ட்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வரணும்? லிமிட்டேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு மீனிங் இருக்கு லிமிட்டேஷனுக்கு. என்னென்ன மீனிங் இருக்கு? லிமிட்டேஷன் இஸ் ஹேவிங் டூ மீனிங்ஸ். ஓகே, ஒன் இஸ் அ வீக்னஸ், another one is a boundary. So for weakness we can have two things. Okay, so weakness is the time is the weakness we have, and cost is the one more weakness. So we have two weakness, one is our time and one is our cost. And what is the boundary we have? The boundary is that we have some environment which is turbulent environment. Okay, complex environment. And one more boundary we have is the competitions. Okay, the competitor's response, we don't know how the competitor will respond. Okay, so these are the limitations of strategic management. We'll read in depth also. Okay, so first is a weakness and boundary. For weakness you will have time and cost. For boundary you can have environment and competitors response. So in exam you will write only these points. Okay, this is only for remembrance. Weakness and boundary is only to remember the 4 points. Okay, now we'll continue with our here complex and turbulent environment. Okay, so the environment is complex and turbulent, so we don't know how to pinpoint the future actually. So future என்ன கரெக்டா அப்படிங்கறது நம்மளால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை தப்பா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் நம்மளோட பிளான்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும், எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹாஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் என்விரான்மெண்ட். ஸோ ஹவ் வில் யூ ரிமெம்பர்? ஓகே, இஃப் த environment is complex, then we cannot pinpoint the future accurately. If we do something wrongly, then it will destroy our plans. That's it. Okay, next is a time consuming process. So first we saw two things, right? For boundary, one is the environment, that is over. One more thing is here. What is that? That is competitors ka response. Okay, so competitors ka response வந்து என்ன சொல்றாங்க? All firms are making strategic moves in a competitive environment. It is hard to predict how the competitor will respond. So ஒரு competitorங்கறவங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்கங்கிறது நமக்கு தெரியாது. So we cannot predict how the competitors will respond. So that is one limitations is there, right? Next, time.
time consuming process is the another limitation. என்ன சொல்றாங்க, strategic management takes a lot of time. Why lot of time? Lot of time for planning and communicating. It is taking a lot of time. Why lot of time? For planning and communicating. So what happens such that you are taking more time in planning and communicating, you cannot concentrate on your daily operations, okay, and it is negatively impacting your routine business. That's it. Okay va, ellame linked points da. So strategic management takes a lot of time. Lot of time for what? For planning and communicating. So for planning and communicating it is taking a lot of time. So adanal enna agudhu, thus it affects, okay, it have negative impact, okay, negative impact, it is affecting its routine business. Then so 3 points is over. So for boundary 2 points. One is the complex environment over, competitor's response is over, and for weakness it is time over. Not cost. Cost என்ன சொல்றாங்க, it is a costly process. Why costly process? It is a costly process because you are incurring expenses, major expenses. What are the major expenses? Major expenses because for strategic planning you cannot plan as such immediately, right? So you need expert. For planning you need expert, and it involves deep analysis. So what the expert will do? Expert will do deep analysis. Okay, so after doing this analysis he will devise a strategy and implement the strategy. Expert will make deep analysis and he will make the strategy and he will implement the strategy, right? So these three need expert planners, involves deep analysis and devise strategy and properly implement. So these three, because of these three we will incur more expenses. This is how you will remember. Okay, this is hard for limited resource organization. So where the resources are very limited it is not possible. So these are the 4 limitations. How will you remember? It's very simple. So for limitations, what is limitations? 2 things. One is a weakness, another one is a boundary. For boundary, one is a complex and turbulent environment, right? What is another thing? Another things is the competitors ka response. What is a weakness? We have 2 weakness. One is the time and another one is the cost. Okay. Next is the strategic intent. Strategic intent na enna? What we want to do, நம்ம என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதான் வந்து strategic intent. Okay, ஏன் அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம், நம்ம என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம in classes we have seen an example of organic farm. So there is a organic farm, they want to bring a chemical free produce. Okay, so that is their strategic intent. So for that strategic intent whatever they are making is the strategic management. The process is called as strategic management, that they will plan the organic crop rotation and sales strategy, and they will grow and sell the vegetable, that is implementing the strategy. Okay, they have formulated one strategy, now they are going to implement that strategy. Once implemented then they will track which crop is going good, okay, which is selling more, so they will track it and they will adjust the planting based on the need. If the customer need is more then they will do it accordingly. So this is strategic intent. So if they ask for strategic intent, main 2 points you have to remember. What is the strategic intent? What do we want to do? Why do we want to do? And strategic management, you have to explain it. Okay, already we have studied the same thing. You just write it and you just remember this example so that you can easily correlate it. Okay, see, there is a forms of strategic intent. So strategic intent at the corporate level they will say that as a vision and mission. At the business level they could say it as a business definition. Okay, what is a business definition? What industry are we in? நம்ம இப்ப எந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கோம்? What is a business model? Okay, how we make money? So that is a business model. And what is operational level? What is the goal we are going to achieve? Okay, what is the objective? What is the goal and objective? Goal and objectives are interchangeably used. Okay, we will read it again about the goals and objective very soon. Okay, okay, this is all about strategic intent. So if you want to read it full, okay, fully if you want to read, then you just refer the full video of strategic intent. Okay, this is enough for your exams last day revision, but at least once I would request you to complete all the videos, okay, from the playlist. After that you can refer this.
revision. Okay, now let's move on to vision. Okay, what does vision means? Vision na where the company wants to go, why that destination is good for business, yeah, and the destination நம்ம business க்கு நல்லது. Okay, these are the two things we will consider in the vision: where the company wants to go, why that destination is good for business. And see here, yearly strategic consideration. So before doing anything, we have to think these things. Okay va, what path should we take, நம்ம எந்த pathல போக போறோம், how should we change our product or services, who should we serve, what technology should we focus on. These four questions, okay wow, these four questions are the yearly strategic consideration. Why they are saying as a yearly strategic consideration? Because I have given you one example. Do you remember that example? நம்ம வந்து முன்னாடி நார்மல் கார் பண்ணிட்டு இருப்போம். We were manufacturing ordinary cars. From ordinary cars now we are transferring to the vehicle, electric vehicle. So such that what will happen, you have to stop your engines. Okay wow, because before na it is petrol consuming, now it is electric vehicle, so it is battery technology, it is eco conscious. Now eco conscious customers, your customers will be environment conscious customers. Okay, so now you have to stop making your gasoline engines, so everything will be changing. So what technology you are using, who is the customer you are serving, how should you change your product or services. These are the things you have to consider, such that okay, you can take your decisions about your business setup, target market and technology focus. Right, now let's see the purpose of vision statement. Okay wow, purpose of vision statement, the vision statement points out the direction. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா LIC வந்து என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, we want to become a global level financial company. So எந்த directionல போக போறோம் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, it points out the direction. So it points out the direction such that it aligns the employee efforts towards that direction. Okay, so employee efforts என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா align பண்ணோம். These are the 2 points you can relatedly you can remember. Next, charts a strategic path for future. So for future, it's going to chart a strategic path and it shapes the organization ka identity. Okay, so it shapes the organization ka identity such that, see here, it is a financial company. Okay wow, so financial company is making their identity. Okay, next, communicates the aspiration to the stakeholders. What is their aspirations? We aim to make the India proud. Okay, so that is their aspirations. Though they want to communicate their aspirations to the stakeholders. So these are the purpose of the vision statement. And what is the essentials of strategic vision? Okay, the strategic vision going to illuminate the direction, in which direction you want to go, such that it creates enthusiasm. Okay wow, so in the direction la da நம்ம போறோம் தெரிஞ்சதுனா it's going to create the enthusiasm. Okay, and the strategic vision is an exercise in an intelligent entrepreneurship. What is that intelligent entrepreneurship? I have explained you already. Just see here, இன்டெலிஜென்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா ஒரு பிஸ்னஸை எப்படி நம்ம நடத்துறோம் அப்படிங்கிறது. அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் விஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் ஸோ ஓகேவா நம்மளால ஒரு பிஸ்னஸை நல்லா பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் அன் எக்ஸசைஸ். ஸ்ட்ராட்டஜிக் விஷன்ங்கிறது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் விஷன்ங்கிறது நமக்கு இருக்கணும். அண்ட் வாட் இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினியல் சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து எப்படி வந்து கம்பெனி ஃபியூச்சருக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆண்டர்பிரினியர் சேலஞ்ச். ஓகே ஓகே லெட்ஸ் கண்டினியூ ஆர் ரிவிஷன் ஆஃப் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவா, மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிஸ்னஸ்ல இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதான் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா, விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா நம்ம எங்க போக போறோம் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இப்போ நான் எந்த பிஸ்னஸ்ல இருக்கேன், நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது. வாட் வி டூ, வாட் பிஸ்னஸ் ஆர் வி இன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். வை ஷுட் த ஆர்கனைசேஷன் ஹாவ் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்? ஏன் இருக்கணும்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்? இஃப் தே ஆஸ்க், how will you remember the purpose? First point you can remember as
யுனானிமிட்டி ஆஃப் த பர்பஸ் சச் தட் ஸோ ஒரு மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா எல்லாரும் ஒரே பர்பஸ்க்காக வேலை செய்வாங்க. ஸோ இட் பிரிங்ஸ் அ யுனானிமிட்டி ஆஃப் த பர்பஸ் தட் மீன்ஸ் தட் எவ்ரி ஒன் ஒர்க்ஸ் இன் த சேம் டிரெக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, வாட் இஸ் யுவர் செகண்ட் பாயிண்ட்? Second point is again purpose. Okay, specify the organization purpose and it translate them into measurable goals. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது நம்ம இப்போ என்ன பிஸ்னஸ்ல இருக்கோம் என்னங்கிறது. ஓகேவா? கோல்ஸுங்கிறது சின்ன சின்னதாக நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது கோல்ஸ். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யுனானிமிட்டி ஆஃப் த பர்பஸ், எல்லாரும் ஒரே பர்பஸ்க்காக வேலை செய்ய போறோம். அடுத்து வந்து we will specify the organization purpose such that we will translate them into goals. What is the third point? தேர்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ கோல்ஸாக மாற்றியாச்சு இல்லையா? இந்த கோல்ஸ் என்னவா மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து இப்போ நம்ம டாஸ்காக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபெசிலிட்டேட்டிங் த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் கோல்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன்டு டாஸ்க். This serves as a focal point. This is your fourth point, right? Now what is your fifth point? You can write resources. So if I come for resources, okay va, resources oda allocation use எப்படி வந்து resource allocate பண்ண போறோம், எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது. And in the mission statement is going to establish a general tone or organization climate. So ஒரு organization எப்படி work பண்ணும், இல்லை இதுதான் நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போக போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு general idea, general tone of the organization அது கொடுக்கும். ஓகேவா? So this is how the mission statements work. So these are the purpose of mission statement. If they ask in your exams what is the purpose, you can remember unanimity of the purpose, specify the organization purpose and translate them into goals, and facilitating or translating the goals into task. It serves as a focal point. Next, resources, allocation of resources, and it is to establish the general tone or organizational climate. Okay. Next one என்ன அப்படின்னா இப்போ மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ரோல் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ வி ஹவ் ஆல்ரெடி கவர் திஸ் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஈச் பாயிண்ட் எப்படி வந்து ரிலேட் ஆயிருக்குங்கிறத நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? யூ கேன் சிட் அண்ட் ஸ்டடி இட். For now, for your revision purpose, I will revise only the points. Okay. Role of mission statement. So mission statement should be in such a way, it should be unique. Okay. It should be unique. Okay. Now, what it is going to define? It going to define the needs. Okay va, needs being satisfied. Enna need நம்ம satisfy பண்றோம், எந்த கஸ்டமர் குரூப் நம்ம satisfy பண்றோம், நம்மளோட டெக்னாலஜிக்கல் காம்பிடன்சிஸ் என்ன. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண இருக்கோம். ஓகேவா? ஓகே, நவ் யூ ஆர் என்ட்ரிங் இன்டு ரோல் ஆஃப் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்றாங்க? ரோல் ஆஃப் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு நல்ல மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது எப்படி இருக்குமா, அது வந்து யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் it's going to give organization a distinct identity. Okay va, say for example LIC identify itself as a protector of the financial well-being, emphasizing the life enhancement through security which distinguish it from the financial institutions. Okay va, so மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷனை விட அது என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா அதை தனித்துவமா செஞ்சு காட்டிக்குது. ஓகேவா? அதோட மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ரைட். நெக்ஸ்ட், இட் செட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் emphasize and path for development. Okay, it sets a business and emphasize and path for development. So எப்படி வந்து நம்ம டெவலப் ஆக போகிறோம். ஓகேவா? நம்மளோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கா, இல்லை நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட், கைடிங் த ஸ்ட்ராட்டஜி டுவர்ட்ஸ் த இன்க்ளூசிவ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஸோ ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸை தாண்டி நேஷனல் டெவலப்மெண்ட், எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டும் இதில் இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் பாயிண்ட். அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் தேர்ட் ரோல்? இட் ஹெல்ப்ஸ் த okay, it helps the organization to stand out from the similarly positioned companies. அதாவது நம்ம கூடயே இருக்காங்க ஒருத்தவங்க, நம்ம லெவல்லே இருக்காங்க ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா அவங்கள தாண்டி நம்மளோட மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி பேசுது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே நம்ம எம்ஃபசைஸ் பண்ணி காட்ட போகிறோம். அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி யுவர் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு டிஃபைன் சம்திங். ஓகேவா? வாட் இட்ஸ் கோயிங் டு டிஃபைன்? நீங்கள் என்ன நீட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போறீங்க, என்ன கஸ்டமர் குரூப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போறீங்க, என்ன டெக்னிக்கல் காம்பிடன்சிஸ் என்ன வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களோட மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃபைன் பண்ண போகுது. ஓகேயா? இதுதான் வந்து ரோல் ஆஃப் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே,
ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்காங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தே ஹாவ் டு ஆன்சர் அப்படிங்கிற சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஆர் மிஷன்? ஓகேவா, நம்மளோட மிஷன் வந்து என்ன? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I have taken here an example of Amul. Okay, wow. So what is our mission? Our mission is to empower the dairy farmers and we have to give the dairy products, quality dairy products. இது நம்மளோட மிஷன். நம்மளோட அல்டிமேட் பர்பஸ் என்ன? அல்டிமேட் பர்பஸ் வந்து மிடில் மேன் இல்லாமல் பண்ணுறது தான் அமுலோட கோலா இருந்தது. ஓகேவா, அதான் அவங்களோட அல்டிமேட் பர்பஸ். ஸோ 2 points you can easily remember. What is our mission? What is our ultimate purpose? Okay, what is the next two things? What business are we in? What brings us to the particular business? Okay, இப்போ நம்ம என்ன பிஸ்னஸ்ல இருக்கோம், எதனால நம்ம இங்க வந்தோம்? ஸோ ஃபார் அமுல், they are in the product of dairy products, food products, agricultural empowerment, customer nourishment. Okay, இதெல்லாம் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் எதனால அவங்க இங்க வந்தாங்க? they came here as a result of white revolution. Okay, இதோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரிக்கு I have given you in full video. If you want, you refer that. Okay வா. So what bring us here? Amul came here because of the white revolution. Okay, 4 questions then. What are the questions? What is our mission? What is our ultimate purpose? What business are we in? What brings us in the particular business? Okay, wow. Next, what do we want to become? நம்ம என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறோம்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் growth do we seek? ஓகேவா, எந்த மாதிரியான வளர்ச்சி நமக்கு வேணும்? ஸோ we want to become a cooperative success model internationally. For Amul, they want to become cooperative success model. And what kind of growth? அவங்க எந்த மாதிரி growth? Inclusive growth they are going for. What is it? Economic growth வேணும், global levelலையும் அவங்க வந்து பாப்புலர் ஆகணும், ரீச் ஆகணுங்கிறது அவங்களோட மிஷனாக இருக்கு. ரைட், நெக்ஸ்ட் இப்போ எந்த லெவலுக்கு போகணுங்கிறத யோசிச்சாச்சா? இப்போ இன் வாட் பிஸ்னஸ், இப்போ நான் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருக்கேன், ஃபியூச்சர்ல நான் என்ன ப்ராடக்ட்க்கு வர போறேன்? ஓகேவா, இன் வாட் பிஸ்னஸ் நான் இருக்க போறேன்? வாட் வுட் பி த நேச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இன் த ஃபியூச்சர்? ஃபியூச்சர்ல நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்னவா இருக்க போகுது? ஸ்மார்ட் டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் வச்சிருக்கலாம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட், do we understand our business correctly and define it accurately? அமுல் வந்து அவங்களோட பிஸ்னஸை கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்காங்களா அண்ட் ப்ராடஸ்ட் வேல அவங்க வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், அஃப்கோர்ஸ். ஸோ என்னோட மில்க் ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் என்னோட டார்கெட்னு இல்லாமல் ரூரல் டெவலப்மெண்ட், ஓகேவா, அக்ரிகல்ச்சரல் சஸ்டைனபிலிட்டி, நியூட்ரிஷன், இது எல்லாமே கன்சர்ன் பண்ணி தான் என் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அப்போது நான் என் பிஸ்னஸை கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், அஃப்கோர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ எப்படி வந்து பாயிண்ட்ஸை நான் பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால், ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் ஆர் மிஷன், வாட் இஸ் ஆர் பர்பஸ், இப்போ எந்த பிஸ்னஸில் இருக்கோம், எதனால இந்த பிஸ்னஸ்க்கு இங்கே வந்தோம். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் 3 points ரிலேட்டட் டு ஃபியூச்சர், அண்ட் தென் நம்ம எங்கே போகணும், என்ன கைண்ட் ஆஃப் growth. ஓகே, நான் ஹியர் 2 more points are there. whom do we intend to serve? யாருக்கு நம்ம சர்வ் பண்ணுறோம்? primarily we are serving the farmers. so Amul is serving farmers and அதை தாண்டி மற்றவங்களுக்கும் சர்வ் பண்ணுறாங்களா? செகண்டரியாக நிறைய பர்க் சர்விங்ஸ் ஆல்சோ இஸ் பீங் டன். ஓகேவா, now what human need do we serve? human need என்ன மாதிரி human need? nutritional need like calcium மீட் பண்ணுறோம். economic need, ஃபார்மர்ஸ்க்கு தேவையான, ஃபார்மர்ஸ் தான் அங்கே வந்து அவங்களோட மெயின் ப்ரியாரிட்டியாக இருக்கா? ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன நீடோ அதுவுமே எக்கனாமிக் நீட், ஏன்னா இன்கம் வருது இல்லை ஃபார்மர்ஸ்க்கு. அது தவிர எமோஷ்னல் நீட், எமோஷ்னல் நீட்னா என்ன சொல்கிறாங்க? ட்ரஸ்ட். ஸோ அமுல் மேலே நமக்கு ட்ரஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்வியஸாக. ஸோ தீஸ் ஆர் த நீட்ஸ் தட் த அமுல் இஸ் சர்விங் த பீப்புள். ஓகேவா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வாட் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் ஃபார் mission? Okay, visualization of the company's future, not merely a statement of the current business. Okay, இப்போ நாங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறோங்கிறது மட்டும் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது. மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் அ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா, இட் இஸ் அ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதும் ப்ளஸ் நான் கம்பெனிக்கு ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறோம், எங்கே போக போகிறோம், என்ன செய்ய போகிறோம். இங்கே 3 points பார்த்தோம்ல, வாட் வி ஹவ் டு கோயிங் டு பிகம் இன் ஃபியூச்சர். ஓகேவா, எந்த மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்கும் ஃபியூச்சரில், இது எல்லாத்தையுமே வந்து மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கவர் பண்ணியிருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கவர் பண்ணியிருக்கணும். அதே மாதிரி மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட வியூ வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, இன்டர்னல் வியூ, எக்ஸ்டர்னல் வியூன்னு 2 இருக்கு. இன்டர்னல் வியூங்கிறது என்ன?
உங்களோட மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது எப்பயுமே எக்ஸ்டர்னல் வியூவில் கொடுங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறது எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. வி ஆர் இன் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். நீங்கள் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸில் இருந்துக்கோங்க, எதில் வேணால் இருந்துக்கோங்க. யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங் அ மில்க், பட்டர், சீஸ் எக்ஸெட்ரா, தட் இஸ் ஓகே. பட் we are in the business of empowering the livelihoods and delivering affordable nutrition to millions of thousand households. Okay, what you do for your company is not important. What you do for others, okay, external view is very important. Okay, as concerned to the mission statement. Okay, next we'll move on to objectives. Okay, objectives na enna? Objectives, goals. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கோல்ஸ் ஆர் ஓப்பன் எண்டட், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் க்ளோஸ் எண்டட். அப்படின்னா என்னன்னா கோல்ஸ் ஆர் ஓப்பன் எண்டட்னா ஒரு இதுதான் செய்ய போறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லாமல் ஒரு ஓப்பன் எண்டடாக இருக்கும் கோல்ஸுங்கிறது. ஆப்ஜெக்டிவ்ஸுங்கிறது என்ன செய்ய போகிறோம், எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்மளோட கோல் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தால் அது ஆப்ஜெக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. க்ளோஸ் எண்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட். ஸோ இட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் போத் கோல்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன்டர்சேஞ்சபிளி. Right. Now we are going on to what is the purpose of objective. Purpose of objective is you are going to track the organization ka performance and progress. So how you are going, okay, what is your performance. Now pursuit of objective is a undergoing process. Okay, pursuit of objective is an unending process. What is unending process? It's keep on going. Pursuit of objective means continuous effort to reach the goals. Okay, continuous effort, so you have to keep on reaching your goals. It is an unending process, it keeps on going, right? Now terms, ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவும் இருக்கும், லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவும் இருக்கும். ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்னா என்ன? ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் இமீடியட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகேவா, இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இமீடியட்டாக நமக்கு என்ன தேவை இருக்குது. லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸுங்கிறது இட் வில் பி டெவலப்ட் ஃபார் 3 to 4 years. ஓகேவா, 3 to 4 years ஸ்பேன் டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக பிளான் பண்ணுவோம். அந்த கோல்ஸ் வந்து இயர்ஸ் ஆஃப் கேப் வந்து 3 to 4 years இருக்கும். என்ன பண்ணுவாங்க, encourage better action today for better future outcome. So இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், so that after 3 or 4 years you will get this output. Okay va, so that is your long term objective. So something you have to remember in objective அப்படினா this you can remember for your MCQs. And goals and objectives, okay va, goals and objectives are open ended, objectives are closed ended. What is the purpose is also over. These are the benefits. Okay, benefits you can read it. Okay, now I will help you out in your characteristics of objectives. Okay, characteristics of objective. Objective to be meaningful must be, if it is to be meaningful, உங்க objective meaningful இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி வந்து அது எப்படி இருக்கணும் அது. ஓகேவா, டிஃபைன் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இட்ஸ் என்விரான்மெண்ட் சச் தட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அவுட் சைட். ஓகேவா, ஸோ வெளியே என்ன நடக்குதோ அந்த பேசிஸில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து இருக்கணும். ரைட். ஸோ வெளியே வந்து கோவிட் நடந்துட்டு இருக்கு, நான் மாட்டுக்கு இங்கே எல்லாரையும் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் முடியாது. ஓகேவா, ஸோ வெளியே கோவிட் இருக்கு, பீப்புள் இருக்க முடியாது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். ஸோ மேக் யுவர் ஆப்ஜெக்டிவ் ஓகே இன் சச் அ வே தட் you have a relationship with the environment. Okay, second one, facilitate towards the achievement of mission and purpose. Okay va, so it should be, objective should be in such a way that you achieve your main goals. Okay va, main goals தாண்டி போயிடக்கூடாது. ஸோ மிஷன் அண்ட் பர்பஸ் எப்பயுமே இருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், ப்ரொவைட் த பேசிஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன் மேக்கிங். ஓகேவா, ஸோ வேர் டு ஃபோக்கஸ், என்ன பண்ண போகிறோம், எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்து, ப்ரொவைட் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல். ஸோ என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், மெஷரிங் த பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, ஸோ 4 points you can easily remember. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிஃபைன் த ஆர்கனைசேஷன் வித் த என்விரான்மெண்ட். ஸோ சச் தட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் டுவார்ட்ஸ் யுவர் மிஷன் அண்ட் பர்பஸ். ஸோ மிஷன் அண்ட் பர்பஸ் மேலே கோல் இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொவைட் அ பேசிஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன் மேக்கிங். Okay, so that you can grow, so you can performance appraisal can be done. Okay va, it provides a standard for performance appraisal. 4 points done. Now be concrete and specific. Okay va, and related to a time frame. எப்போ அச்சீவ் பண்ண போறோம், ஓகேவா, இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண போறோம், ஓகே எப்போ அச்சீவ் பண்ண போறோம். அண்ட் பி மெஷரபிள் அண்ட் கண்ட்ரோலபிள்.
பி சேலஞ்சிங். ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ்ங்கிறது நம்மளால மெஷர் பண்ணக்கூடிய லெவலில் இருக்கணும். ஓகேவா, 5000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம், 700 ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் இருக்கு. எனிவே ஓகே, இட் ஷுட் பி மெஷரபிள் அண்ட் கண்ட்ரோலபிள். சேலஞ்சிங்காக இருக்கணும் அண்ட் கோரிலேட் வித் ஈச் அதர். ஸோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு அப்ஜெக்டிவும் வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடாது. ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கோரிலேட் ஆகி வரணும். நெக்ஸ்ட் பி செட் வித்தின் த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆஃப் த ரிசோர்சஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கோ, என்ன டைம், மணி, எனர்ஜி, இதெல்லாம் தானே ரிசோர்சஸ். ஸோ இந்த எல்லா ரிசோர்சஸையும் மீட் பண்ணக்கூடிய வகையில என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கணும். இட் இஸ் பெட்டர் டு ரிமெம்பர் அட்லீஸ்ட் 6 to 7 points of characteristics of objective. They may go and ask, okay, write any 4 or 5 objectives of the characteristics of objectives. Okay. Okay, now we are going on to 3 main levels of management. Okay, what are the 3 main levels of management? So management can be divided into corporate level, business level, functional level. Here in corporate level or business level, whoever is working, we will say them as a general managers. Okay, general managers, they operate at the corporate and the business level, but their strategic roles differs by responsibilities. So because of their responsibilities now, their strategic role will differ. Now let's understand what is the divisions and SBUs அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர். First understand what is division. Organization is divided into segment that bring specific product or service to the market. Okay, if a company offers multiple or different product, it duplicates the functions, creates self-contained divisions. Okay, each becomes strategic business unit. என்ன சொல்றாங்க? ஓகே, ஆர்கனைசேஷனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, டாட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய குரூப். ஓகே, இது கீழே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா டாட்டா மோட்டார்ஸ், தே டீல் வித் ஆட்டோமொபைல்ஸ், டாட்டா ஸ்டீல்ஸ், தே கோ ஃபார் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறையா என்ன சொல்கிறாங்க டிவிஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா, இந்த டிவிஷன்ஸ் ஓகேவா ஒன்றும் பிரிஞ்சிருக்குல்ல, இது பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈச் பிகம்ஸ் த strategic business unit. பிகாஸ் நான் ஈச் வில் ஹாவ் தேர் ஓன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். எல்லாத்துக்குமே அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, ஃபினான்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே தனியாக இருக்கும், இங்கே தனியாக இருக்கும், மார்க்கெட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே தனியாக இருக்கும், இங்கே தனியாக இருக்கும். தே வில் ஹாவ் தேர் ஓன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் கிரியேட் செல்ஃப் கண்டைன்டு டிவிஷன். ஸோ அவங்க வந்து ஒன்றும் செப்பரேட் டிவிஷன்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஸ்னஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கிற யூனிட்டில் இருக்கிற மேனேஜர், டிவிஷனல் மேனேஜர், ஸோ அவங்களோட ரோல்ஸ் என்ன அப்படின்னா தே என்ஷூர் ஓகே ஹெல்தி க்ரோத் ஆஃப் த டிவிஷன்ஸ். அவங்க டிவிஷன்ஸ் நல்லா வளருதா, கிரியேட் அ காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஓகே, ஒரு நல்ல காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்கா, ஓகேவா, நம்ம மற்ற இதை விட நல்ல ஒரு ஹையர் லெவலில் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கோமா, ஓகேவா, மற்ற காம்படிட்டர்ஸை விட. நவ் ட்ரைவ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி யூஸிங் த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் கேபிட்டல். ஓகேவா, ஸோ நான் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கொண்டு வருவேன். என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் என்னவோ, லைக் என்னோட டிவிஷன்ஸ் என்னவோ, அந்த டிவிஷனில் ஐ வில் பிரிங் மோர் ப்ராஃபிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹாவ் டு க்ரோ. ஓகேவா, க்ரோ பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ ஹாவ் டு வின் த காம்படிஷன். இஃப் ஐ வின் த காம்படிஷன் தென் ஒன்லி ஐ வில் கெட் வாட் ப்ராஃபிட். ஐ வில் derive profit. So grow, you win the competition, you get the profit. This is what the divisional manager's role. Okay, now we'll get into one by one level. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து என்ன அப்படின்னா கார்ப்பரேட் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். மொத்தம் 3 லெவல் சொன்னேன். ஓகேவா, கார்ப்பரேட் லெவல். ஸோ இன் கார்ப்பரேட் லெவலில் we are going to have big peoples, CEO, senior executive, board of directors, corporate staffs. ஓகேவா, ஸோ these are the 4 people going to be there as a key player. அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, they are going to, what are the roles to be paid? This is an important question for your exams also. Okay, what are the roles to be paid in the corporate level? What is their role? Providing leadership. First of all, what they are going to do, they are going to provide leadership. I will read this once again in full sentence. Okay, அதுக்கப்புறமா தே டிஃபைன் மிஷன் அண்ட் கோல்ஸ். ஓகே, மிஷன் அண்ட் கோல்ஸ் என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. தே ப்ரொவைட் லீடர்ஷிப். ஸோ லீடர் வந்ததுக்கப்புறம் he said what is the mission and what is the goal. ஓகே, நவ் எந்த பிஸ்னஸில் நம்ம இருக்க போகிறோம், ஓகேவா, ஸோ மிஷன்,
கோல். மிஷன் கோலுக்கு அப்புறமா பிஸ்னஸ். ஓகேவா, பிஸ்னஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த பிஸ்னஸில் தான் நம்ம இருக்க போகிறோம். நான் பிஸ்னஸ் டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பிஸ்னஸில் வி ஆர் கோயிங் டு allocate த ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, எந்தெந்த ரிசோர்ஸஸ் allocate பண்ணணுமோ allocate பண்ணியாச்சு. நான் allocate பண்ணதுக்கப்புறமா ரிசோர்ஸஸ் allocate பண்ணியாச்சா, இப்போ we need strategy. ஓகேவா, now you develop the strategy, oversee the strategy development, formulate cross business strategies. ஓகேவா, ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று எது சிங்க் ஆகுமோ அந்த மாதிரி கிராஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணுங்கள். அண்ட் என்ஷூரிங் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் அலைன்மெண்ட். ஓகேவா, எல்லாமே ப்ராப்பராக அலைன் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கறது. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வி வில் டேக் அ டெசிஷன் ஆஃப் அக்வசிஷன் அண்ட் டைவெஸ்ட்மெண்ட். லைக் எப்படி சொல்கிறது, இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் இதெல்லாம் யார் எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே மேலே இருக்கிறவங்க எடுப்பாங்க. ஓகேவா, நான் வந்து இப்போ நான் டாடா ஸ்டீல் டாடா குரூப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதானி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதானி குரூப்ஸு. ஸோ அதானி குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் அதானி. ஓகேவா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஹீ வில் செட் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆப்ஜெக்டிவ், ஹீ வில் allocate த ரிசோர்ஸஸ், அதுக்கப்புறமா இந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் எடுப்பாங்க. ஓகேவா, அண்ட் தென் வந்து கார்ப்பரேட் போர்ட்ஃபோலியோ அவங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க, எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ கார்ப்பரேட் லெவல் மேனேஜர்ஸ் டு நாட் கிரியேட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் ஏரியாஸ். ஓகேவா, அதாவது இப்போ நான் மேலே இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் ஏரியாஸ் பார்த்தோம்ல, டாட்டா ஆட்டோமொபைல், அதுக்கப்புறம் டாட்டா ஸ்டீல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ்க்கும் தனித்தனியாக வந்து தே டோன்ட் மேக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஓகேவா, ஓவராலாக இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் கார்ப்பரேட் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க. ரைட், த ரோல் ஆஃப் சிஇஓ, right, is to provide leadership for organization, define the mission and goal of the organization, right, and determining what business it should be in. Business determine பண்ணதுக்கு அப்புறமா you have to allocate the resources, develop the strategy. Once you develop the strategy, you formulate and implement that strategy. Okay, that span individual businesses. This is for whole organization. Develop the strategy for whole organization, then formulate and implement strategy for individual business, right? Then you ensure that corporate and business level strategy which the companies are pursues isn't consistent with the shareholders' wealth. Okay, maximizing the shareholders' wealth and managing the acquisition process, etc. Right? Now, example is Adani Group. Okay, so what he do அப்படிங்கிறது கீழே கொடுத்துருக்கேன். Then next வந்து business level. When we go to business level management, head of each division or SBU is a business level manager. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, the head of the each division. ஸோ ஒரு டிவிஷனோட ஹெட் தான் யார் அப்படின்னு கேட்டால் head. Okay, he is the head of division. Okay, head of division is nothing but who is the head of the each division, business level management. Okay, in the business level management, head of each division or SBU is a business level manager. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கார்ப்பரேட் லெவலில் டாப்பில் அதான் நீ சொல்லிட்டாருப்பா இதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போது அவங்க சொன்னதை எடுத்துகிட்டு இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் லெவல் இங்கே இப்போ டாட்டாவில் பார்த்தோன்னா டாட்டா ஆட்டோமொபைல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டாட்டா ஸ்டீல்ஸாக இருக்கட்டும், டாட்டா மோட்டர்ஸ், அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு டிவிஷன்ஸில் இருக்கிற டிவிஷனல் மேனேஜர். ஓகே, ஆர் பிஸ்னஸ் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே கம்பீட். ஓகேவா, எஃபெக்டிவ்லி இன் தேர் ஸ்பெசிஃபிக் மார்க்கெட்ஸ், drive the performance at the division level. Okay, they will drive the performance at their division level. இதுதான் business level managementல பண்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் functional level management. Functional level management is very important. Okay, who are the functional managers and what they manage? Functional managers வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்க. லைக் மார்க்கெட்டிங், ஃபினான்ஸ், ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், கஸ்டமர் சர்வீஸ், பர்ச்சேசிங், ஆப்ரேஷன், எக்ஸெட்ரா. தே that constitute a company or one of its divisions. ஓகே, இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி இல்லை டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, இப்போது வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் அப்படின்னா, த ஸ்பியர் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் to one organizational activity. Okay, whereas general manager oversee the operation of the whole company. அப்போ functional managers see only the function. General manager, he will generally oversee everything. Okay va, he will generally oversee, that is the general manager. Functional manager, he is only confined only to that organizational activity. Then next, strategic role of finance manager. Okay,
although they are not responsible for overall performance of the organization, nevertheless they have a major strategic role. What is the role? Developing the functional strategies help fulfill the strategic objectives at the business level and at the corporate level managers. So they are going to help to fulfill the strategic objectives, okay va? The business level and corporate level managers they are going to help, okay va, in developing the functional strategies also. Then next வந்து என்ன சொல்றாங்க, இவங்க ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தே ஆர் கோயிங் டு பி க்ளோஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ், ஓகேவா? ஏன்னா தே ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் த கஸ்டமர்ஸ், தே ஆர் த last levels of management, correcta? So they are the information providers. அவங்க தான் information provide பண்றாங்க. எப்படி? Because they are close to customers. Because they are close to customers, they provide information to the higher level. மேல இருக்காங்கல ரெண்டு பேர், business லெவலுக்கும் corporate லெவலுக்கும் யார் கொடுக்குறாங்க information? functional level கொடுக்குறாங்க, கரெக்டா? அப்படி கொடுக்கறதுனால இவங்க என்ன சொல்றாங்க, it is very important you go and communicate with the functional level, ஓகேவா? functional level managers கிட்ட கண்டிப்பா communicate பண்ணணும். ஏன் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்? அவங்களை இக்னோர் பண்ணிடலாமா? பிகாஸ் அவங்க லாஸ்ட் லெவலில் தானே இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட நான் ஏன் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்? வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுடலாமா? கூடாது. நீட் ஃபார் கம்யூனிகேட்டிங் அண்ட் லிசனிங், ஓகே? பிகாஸ் இன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ஈக்குவலி கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் த மேனேஜர்ஸ் அட் த ஆப்ரேஷனல் லெவல் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், கரெக்டா? ஓகே, த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த கார்பரேட் அண்ட் த பிஸ்னஸ் லெவல் பிளான்ஸ். ஸோ கார்பரேட் லெவல் பிளானையும் பிஸ்னஸ் லெவல் பிளானையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் லெவல் மேனேஜர்ஸ், ஓகேவா? அவங்களுக்கு ஈக்குவல் லெவலான என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், ஈக்குவல் லெவலான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கும் இருக்குது. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்யூனிகேட் பண்ணணும், ஓகே? ஸோ வித்தவுட் கம்யூனிகேட்டிங் டோன்ட் டூ இட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஓகே? வில் ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ ஒன்ஸ் த ஃபங்க்ஷனல் இது, பிகாஸ் கொஸ்டின் கூட இருக்குது, டெஸ்டல் நாலேஜ் கூட. யூ ஹாவ் ஒன் கொஸ்டின் இன் தட். Functional level managers are responsible for the specific business functions, okay va? And like human resource, marketing, finance, product development, customer service, purchasing, operations, okay? Now that constitute the company or division. Now what is the scope of responsibility? Thus the functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, etc. These and all same thing I have copied here, okay va? We'll just read the last 3 points. Information providers. Functional managers provide the most of the information that makes it possible for the business and corporate level managers functional managers provides the most of the information that makes possible, okay, for business and corporate level managers to formulate the realistic attainable strategies. So indeed, because they are closer to the customer than the typical general manager is, functional managers themselves may generate more important ideas that subsequently may become major strategies. So அவங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறனால கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட அவங்களாலேயே they can generate more important ideas. Thus it is important for general managers to listen closely to the ideas of the functional managers. And equally great responsibility for the managers at the operational level is strategic implementation. The execution of the corporate and the business level plan, okay? So the equally great responsibility of the manager at the operational level is strategic implementation. என்ன சொல்றாங்க, நம்ம strategic implement பண்றோம் இல்லையா, அந்த strategic implementation தான் என்ன, execution of the corporate and business level plan. அவங்க ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன், அது என்னோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இம்ப்ளிமெண்டேஷன், என் லெவலில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஓகேவா? Okay, Kana. This is the last part of your chapter 1. 3 major types of network relationships. Okay. Functional and divisional relationship. See, functional and divisional relationship na enna solranga? An independent relationship where each function or division operates on its own. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு டிவிஷனும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் it will operate on its own, ஓகேவா? லைக் key features. What is the key features here? It is headed by the function or division heads. Like business level manager தான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா functional levelயும் பார்த்துக்க போகிறாங்க, ஓகே?
ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா ஃபினான்ஸ், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், மார்க்கெட்டிங் எக்ஸெட்ரா. ஸோ டிவிஷன்ஸ் வந்து என்ன, எக்ஸாம்பிள் டாய் கம்பெனி இருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து கிட்ஸ் டாய்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை டீனேஜர் டாய்ஸ் இருக்கலாம், இதெல்லாம் டிவிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஈச் டிவிஷன்ஸு, இந்த ஈச் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஓகேவா, இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் இண்டிபெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அண்ட் இண்டிபெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வேர் ஈச் ஃபங்க்ஷன், ஈச் டிவிஷன்ஸ் ஆப்ரேட் ஆன் இட்ஸ் ஓன், ரைட்? Next, horizontal relationship, a flat structure where all the position from top management to staff are on the same level. ஸோ இவங்க கீழே நம்ம அப்படிலாம் கிடையாது, எல்லாரும் ஒரே லெவலில் தான் இங்கே இருக்க போகிறாங்க. சரியா? இந்த ஹாரிசான்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன, இங்கே இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ஹெடட் பை த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிவிஷன் ஹெட்ஸ். ஓகேவா? அவங்க தான் வந்து ஹெட் பண்ணுவாங்க. தீஸ் ஹெட்ஸ் ரிப்போர்ட் directly டு த பிஸ்னஸ் ஹெட். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஹெட் வந்து டிரெக்டாக பிஸ்னஸ் ஹெட் கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே. ஓகே, ஹாரிசான்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஹாரிசான்டல் எல்லாரும் ஒரே லெவலில் இருக்க போகிறாங்க, ரைட்? ஸோ எல்லாரும் ஒரே லெவலில் இருக்கிறதுனால இட் கோயிங் டு ப்ரமோட் த ஓப்பன்னஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி. ஓகே, எல்லாருமே வந்து உண்மைத்தன்மையாக இருப்பாங்க, எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும். ஓகே, அண்ட் இட் என்கரேஜஸ் த ஐடியா ஷேரிங் அண்ட் இன்னோவேஷன். லைக் எல்லாரும் ஒரே லெவலில் இருக்கிறதுனால அந்த ஈகோயிஸ்டிக் ப்ராப்ளம்லாம் எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் பெஸ்ட் சூட்டட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் யங் கம்பெனிஸ். ஸோ யங் கம்பெனிஸ், சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இப்போ தான் வருதுன்னா அவங்களுக்கு இட் இஸ் வெரி வெல் சூட்டட். அண்ட் என்விரான்மெண்ட் வேர் ஸ்பீட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆர் க்ரூஷியல். ஓகே, ஸோ பெஸ்ட் சூட்டட் ஃபார் தோஸ் என்விரான்மெண்ட். எங்கே வந்து நம்ம ஸ்பீடாக வேலை செய்யணும், இல்லை ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ எல்லாரும் ஒரே லெவலில் இருந்தால் வி டோன்ட் வாண்ட் டு வெயிட், ஸோ தட் இமீடியட் ஆக்ஷன்ஸ், டெசிஷன்ஸ் கேன் பி டேக்கன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னோடனே கேட்கும்போதே இட்ஸ் லிட்டில் பிட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸலண்ட் ஃபார் மேனேஜிங் த காம்ப்ளெக்ஸ் லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன், மே நாட் பி சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மாலர் ஆர்கனைசேஷன், ரைட்? இது மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா ஒரு கிரிட் மாதிரி இருக்க போகுது. ஓகேவா? ஓகே, கீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, பீப்புள் ஃப்ரம் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கொலாபரேட். ஓகேவா? ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக இந்த கிரிட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருப்பாங்க. டீம்ஸ் ஆர் லெட் பை மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் லெவல் மேனேஜர்ஸ் அக்ராஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ நிறையா பிஸ்னஸ் லெவல் மேனேஜர் இருப்பாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிஸ்னஸ் லெவல் மேனேஜர் இருப்பாங்க, அதுக்குள்ள இன்னொரு பிஸ்னஸ் லெவல் மேனேஜர் இருப்பாங்க, அதுக்கு கீழே இன்னொரு பிஸ்னஸ் லெவல். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கு கீழே போயிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் குட் ஃபார் லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் பட் நாட் குட் ஃபார் ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஓகேவா? இது இன்வால்விங் கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம்ஸ் ஃபார்ம்டு ஃபார் டெம்பரரி ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகேவா? டெம்பரரி ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் டாஸ்க்கோ இதுக்காக வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கிரிட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 ரிலேஷன்ஷிப், நெட்வொர்க் ரிலேஷன்ஷிப், ஃபங்க்ஷனல், ஹாரிசான்டல், அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். வா